Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Thử tưởng tượng mà xem, trên một con tàu hiện đại, nó giống như một thành phố nổi giữa đại dương vậy đó. Ở đó có một hệ thống mà không một ai muốn phải dùng đến nó cả. Nhưng mà nhé, vào cái thời khắc quyết định nhất, nó lại chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Và đó chính là hệ thống đèn khẩn cấp. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra khi tất cả đèn đóm đột ngột tắt phục giữa biển khơi mênh mông? Một màn đêm đen kịt bao trùm lấy con tàu. Không một chút ánh sáng, không một tiếng động cơ. À, đây không phải là cảnh trong một bộ phim kinh dị đâu, mà nó là một khả năng hoàn toàn có thật ngoài biển đấy. Vâng, trong cái khoảnh khắc đó ấy, kết quả chỉ có hai thôi. Một là hoảng loạn tột độ trong bóng tối mịt mù, hai là trật tự vẫn được duy trì nhờ vào một mạng lưới ánh sáng dẫn đường. Cái sự khác biệt đó, nó nằm ở một hệ thống được thiết kế cực kỳ đặc biệt để hoạt động ngay cả khi mọi thứ khác đều đã thất bại. Ok, chúng ta hãy đi sâu vào vấn đề này. Có thể nhiều người sẽ nghĩ, chắc chỉ là vài cái bóng đèn dự phòng thôi mà. Nhưng không, mục đích thực sự của hệ thống này sâu sắc hơn rất nhiều. Nó chính là một cứu cánh mang tính chiến lược, được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Để dễ hình dung nha, khi mất điện, vấn đề không chỉ đơn giản là trời tối. Không, vấn đề thực sự là thủy thủ đoàn phải tìm được lối thoát hiểm, phải vận hành được các thiết bị cứu sinh quan trọng. Đó, chính lúc này đây, những ngọn đèn này mới phát huy tác dụng. Chúng giống như những người dẫn đường thầm lặng, đảm bảo sự bình tĩnh và trật tự ngay giữa tâm bão hỗn loạn. Vậy ai là người đảm bảo cho hệ thống cứu mạng này luôn hoạt động? Vâng, đằng sau nó là cả một trách nhiệm nặng nề của con người, và cụ thể ở đây là các sĩ quan kỹ sư trên tàu. Có thể nói, họ chính là những người bảo vệ thầm lặng cho con đường ánh sáng này. Trách nhiệm của một sĩ quan máy 2 hay second engineer thật sự là vô cùng lớn. Mọi người đừng nghĩ công việc của họ chỉ đơn giản là thay một cái bóng đèn bị cháy nhé. Không đâu, họ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, từ việc kiểm tra từng con vít, kiểm tra từng viên binh dự phòng một, cho đến việc ghi chép hồ sơ một cách cực kỳ tỉ mỉ. Nhiệm vụ của họ là gì? Là đảm bảo hệ thống này phải ở trạng thái sẵn sàng 100%, hoạt động hoàn hảo bất cứ lúc nào. Và điều khiến công việc này trở nên phức tạp hơn nữa là không phải tất cả các đèn đều giống nhau, không hề có một hệ thống chung nào cả. Này nhé, một số đèn thì được nối thẳng vào máy phát điện khẩn cấp của tàu. Một số khác thì lại hoàn toàn độc lập, nó có pin sạc riêng ở bên trong. Rồi lại có loại được nối với cả một dàn ắc quy trung tâm. Vấn đề là mỗi loại này đều có những điểm yếu riêng, và người kỹ sư phải nắm rõ như lòng bàn tay tất cả các loại đó. Ok, và giờ chúng ta sẽ đi vào phần có lẽ là nan giải nhất mà một kỹ sư phải đối mặt. Đó là những khiếm khuyết mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Những mối nguy đang âm thầm ẩn náu, chỉ chờ đợi thời cơ để bùng phát. Có một anh sĩ quan máy 2 tên là Thanh đã nói một câu rất đúng. Anh nói rằng, bên trong có thể đã suy yếu mà mắt thường không nhận ra ngay. Đúng vậy, mối nguy lớn nhất, oái âm thay, lại là một chiếc đèn trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Khi có điện lưới, mọi thứ dường như hoàn hảo, nhưng thực chất bên trong nó là một quả bom nổ chậm, chỉ chờ từ chối hoạt động vào đúng cái thời điểm mà người ta cần nó nhất. Và đây chính là cái sự khác biệt tai hại đó. Ở bên trái này, khi tàu vẫn có điện, mọi thứ trông hoàn hảo. Đèn báo sạc vẫn sáng xanh, trông không có vấn đề gì cả. Nhưng hãy nhìn sang bên phải. Đây mới là thực tế phũ phàng khi mất điện. Viên pin yếu ớt đó không thể cầm cự nổi.
ánh sáng le lói, rồi vụt tắt chỉ sau vài phút. Và thế là lối thoát hiểm bỗng chốc biến thành một cái bẫy chết người. Vậy thì câu hỏi là những cái lỗi ẩn này nó đến từ đâu? Thường thì là do pin bị lão hóa theo thời gian, hoặc là bộ sạc không còn đủ mạnh nữa. Rồi bản thân bóng đèn nó cũng mờ đi, hay thậm chí là những vấn đề rất nhỏ như tiếp xúc kém do môi trường trên biển lúc nào cũng ẩm ướt và rung động liên tục. Người kỹ sư phải tính đến tất cả những rủi ro này. Thế thì làm thế nào để đối phó với những mối nguy ẩn dấu đó đây? Câu trả lời nằm ở một thứ. Một quy trình kiểm tra cực kỳ kỷ luật và tỉ mỉ. Và tin tôi đi, nó không chỉ đơn giản là bật hay tắt một cái công tắc đâu. Công việc này đòi hỏi một sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Các kỹ sư phải kiểm tra từng bộ đèn bằng tay. Họ phải xem xét mọi thứ, từ việc mặt kính có sạch không, có bị nứt không, rồi vỏ đèn có chắc chắn không, cho đến việc tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ nhất của vết cháy xém hay hơi ẩm. Bởi vì những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại có thể là dấu hiệu báo trước một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Và đây chính là điểm cốt lõi. Mục đích thực sự của một cuộc kiểm tra không phải chỉ để xem cái đèn có sáng hay không. Không, mục đích là để mô phỏng một tình huống mất điện thực sự. Câu hỏi cần trả lời là nó có tự động bật lên không? Và quan trọng hơn nữa, nó có thể duy trì độ sáng bằng chính viên pin dự phòng của nó trong bao lâu? Đấy, đó mới là bài kiểm tra duy nhất có giá trị. Và rồi, tất cả những sự chuẩn bị, những quy trình kiểm tra kỹ lưỡng này, tất cả đều dẫn đến một thời khắc quyết định. Đó là cuộc kiểm tra của chính quyền cảng, hay còn gọi là Port State Control. Đây chính là lúc mà mọi sơ suất, dù là nhỏ nhất, đều có thể bị phơi bày ra ánh sáng. Các giám định viên, họ có một danh sách kiểm tra rất rõ ràng. Họ sẽ xem xét tất cả các khía cạnh mà chúng ta vừa nói đến. Đèn có hoạt động không? Tình trạng vật lý thế nào? Pin dự phòng ra sao? Và đặc biệt quan trọng, hồ sơ bảo trì có đầy đủ, có chính xác không? Mọi thứ phải khớp với nhau, không được có một kẽ hở nào. Và đây chính là lúc chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa một người làm việc qua loa và một người chuyên nghiệp. Một câu trả lời yếu ớt sẽ là đèn nó đang sáng, vậy là ổn rồi. Nhưng một câu trả lời chắc chắn, một câu trả lời chuyên nghiệp sẽ được củng cố bằng bằng chứng, bằng hồ sơ kiểm tra, bằng dữ liệu về tình trạng pin và bằng một cuốn nhật ký bảo trì đầy đủ để chứng minh rằng hệ thống đã sẵn sàng. Vậy thì, sau tất cả những thông tin khá là kỹ thuật này, chúng ta có thể đúc kết lại thành 5 nguyên tắc. 5 nguyên tắc cực kỳ đơn giản nhưng lại đầy quyền năng. Đây chính là 5 chìa khóa vàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vâng, chỉ có 5 thôi. Hãy ghi nhớ con số này. Mọi nỗ lực, mọi quy trình, tất cả đều xoay quanh 5 yếu tố cốt lõi này để đảm bảo không một sai sót nào có thể xảy ra. Và đây là 5 chìa khóa đó. Thứ nhất, vị trí, đèn có đặt đúng chỗ không? Thứ hai, độ sáng, nó có đủ sáng và không bị che khuất không? Thứ ba, phản ứng, nó có hoạt động ngay lập tức khi cần nhất không? Thứ tư, pin, nguồn dự phòng có đáng tin cậy không? Và cuối cùng, thứ năm, hồ sơ, sự sẵn sàng có thể được chứng minh bằng giấy tờ hay không? Chỉ cần nắm vững 5 chìa khóa này, sự an toàn trên biển sẽ được đảm bảo. Và điều này có lẽ cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm một chút, phải không? Rằng trong cuộc sống hàng ngày, liệu có những hệ thống an toàn nào ở nơi làm việc hay ở nhà mà chúng ta vẫn cứ mặc định là chúng sẽ hoạt động, mà chưa bao giờ thực sự kiểm tra sự sẵn sàng của chúng? Fan tip theo qua boy huan luyen, ba moi cao hoi, phong van song nguve emergency lighting, battery backup lights, records va PSC questions. Continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on emergency lighting, battery backup lights, records, and PSC questions. Roy Than. Unch noi tiep cho em tron boba moi kao hoi jung kyo phong van that. PSC that. Vakiem tranoi bo that. Alright Than. I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fanayam Fighterloi, Theotu, Dui, Quamodoa, Quanli safety lighting, Hyun Guan cap, Hio battery backup, Hio V3 lapjat, Hio ho so, Bahio Salmod Bong Jen Ho Von Ko the Than deficiency lawn. In this part, you must answer with the mindset of a 2E managing safety lighting, understanding the power source, battery backup, installation location, records, and why even a small lamp can become a major deficiency. Fan A, Emergency Lighting Basics. Part A, Emergency Lighting Basics. Tan, Emergency Lighting Dungje Lam Gi. Tan, what is the purpose of emergency lighting? Emergency lighting Dungje Bao Jam Chu Sang Te Katsvi Tri and Tuan Quantrong Kingguan Jen Bin Tuong Bimat Hoats Kitao Chuen Sang Che Jong Guan Kun Kap Theo Tiet Ke.
Emergency lighting is used to ensure illumination at important safety locations when normal electrical power is lost or when the vessel shifts to emergency supply according to the design. Hi, why is emergency lighting important on board? Vì sao emergency lighting quan trọng trên tàu? Tại sao emergency lighting lại rất quan trọng? Why is emergency lighting very important? Vì khi blackout hoặc tên huang concap xảy emergency lighting giúp crew hin rojuang tuatnan vì tri tàu tats và gyu tratuan tuan tevi huang lon. Because during blackout or emergency conditions, emergency lighting helps the crew see escape routes and operating positions clearly and maintain safe order instead of panic. Ba. What is the 2E's main responsibility for emergency lighting? Traken hiem chin skua do e voi emergency lighting lagi. Traken hiem chin kua em voi emergency lighting lagi. What is your main responsibility regarding emergency lighting? Em chu traken hiem ju hio trang thai san song, hiem tra fitting condition, nguan cap, battery backup, where fitted, charger or local charging condition where applicable. Defect follow-up, va bao jam records jai ju, chin, xac. I am responsible for keeping the system ready, checking fitting condition, power supply, battery backup where fitted, charger or local charging condition where applicable, defect follow-up, and ensuring records are complete and accurate. Bon, what documents must you follow for emergency lighting management? Empai bam hung tai liu nauki kwanli emergency lighting. Voi emergency lighting. Empai theon hung tai liu now. Which documents must you follow for emergency lighting management? Empai theo vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, Electrical Safety Procedures, Approved Emergency Lighting Arrangement, VA Statutory Requirements, Ap, Dung, Cho, Tau. I must follow the vessel SMS, PMS, the Maker's Instruction Manual, Electrical Safety Procedures, the Approved Emergency Lighting Arrangement, and the statutory requirements applicable to the vessel. So, what are the main types of emergency lighting arrangements on board? Kach Q, Botri emergency lighting Chin Trentau Lagi, Mkakach Q, Botri emergency lighting Thuong Gap. Tell me the common types of emergency lighting arrangements. Thuong Ko Loai Juoch Cap, to emergency switchboard Loai self-contained unit, Ko battery ban trong Hoak central battery arrangement, Tui Thiet, Kitao. There are commonly types fed from the emergency switchboard self-contained units with internal batteries or a central battery arrangement depending on the vessel design. Why must you not assume all emergency lights work the same way? Vì sao em kong juok mak jin moi emergency lights lam viech giong hao, tai sao em kong juok noi moi emergency lights jo giong hao? Why must you not say that all emergency lights are the same? V loai nguan cap, loai battery, kiu charger, va catch testing fu thuok vao maker va thiet ke jien kuatung tau. Because the supply type, battery type, charger type, and testing method depend on the maker and the electrical design of each vessel. Fan B, battery backup lights. Part B, battery backup lights. What is a battery backup emergency light? Battery backup emergency light lagi. Battery backup emergency light lagi. What is a battery backup emergency light? Jo la jan emergency, ko ka nung tiep tuk chiu sang ho nguan battery tich hop hoak nguan battery, riang ki nguan jian bin thuong bi mat. It is an emergency light that can continue to illuminate by means of an integrated battery or a dedicated battery source when normal power is lost. Tai sao self-contained emergency lights haibi loyan. Why are self-contained emergency lights often sources of hidden defects? Vi king guan bin thuong kon, jen van ko the sung hu bin thuong, nhung battery bin trong ko the jon sui yu mama thuong kong han rung gai. Because while normal power is available, the light may still work normally, but the internal battery may already be weakened without being immediately obvious. Voi battery backup emergency light, MKM tranhungi. What do you check on a battery backup emergency light? MKM tra fitting condition, lens cleanliness, charge indicator where fitted, local battery condition signs, response during approved testing. VA, any sign of reduced illumination or repeated defect history. I check fitting condition, lens cleanliness, charge indicator where fitted, signs of local battery condition, response during approved testing, and any sign of reduced illumination or repeated defect history.
Tai sao local battery health like quan trong. Vì nếu local battery u, gen ko the van hin bin tuong ki shong guan chin hun hung sik hong giu juok chu sang ju ki blackout that xera. Because if the local battery is weak, the light may still appear normal with main power available, but it will not maintain sufficient illumination during a real blackout. Tai sao charge indication hu, ichen hung van chua ju. Why is charge indication useful but still not enough by itself? Vì charge indication chi, cho they trang thai nap theologic kua thiệt bai. Con kanang chiao sang that va duration that vien kan juak zaken han bang approved testing va trend follow-up. Because charge indication only shows charging status according to the device logic, while real illumination performance and real duration still need to be confirmed by approved testing and trend follow-up. GMU chin qua battery backup lights kulagi. What is the main weakness of old battery backup lights? GMU chin thuong la battery deterioration, charger weakening, dim illumination, brittle fitting materials, va contact issues du moi truongam hoek rungjong lao. Gay. A. The main weaknesses are usually battery deterioration, charger weakening, dim illumination, brittle fitting materials, and contact issues due to humidity or long-term vibration. Fan C. Condition, testing va defect handling. Part C. Condition, testing, and defect handling. When you inspect an emergency light fitting, what do you look for? I check whether the fitting is intact, whether the lens is clean and not cracked, whether the housing is loose, and whether there are signs of moisture, scorching, discoloration, or mechanical damage. Why is fitting cleanliness important? Because a dirty or dull lens reduces actual light output, and in an emergency that can really reduce the effectiveness of the entire safety lighting route. Why is it a serious issue if an emergency light is obstructed? Well, because even if the light still works, it does not perform its function properly if stores, signs, or cargo block the required illumination path. What is the most essential point when testing an emergency light? The key point is to confirm that the light responds correctly when normal power is lost, or when it enters emergency mode within the approved test scope, not merely that it lights under normal supply. Tai sao restoration sao test lai quan trong. Why is restoration after testing important? V sao test. He phi tro lai normal condition, charge condition phi bin thuong. Va moi temporary isolation hoak off status phi juok, fuk hoi je kong lam giam readiness sao jo. Because after testing, the system must return to normal condition, charging status must be normal, and any temporary isolation or off status must be restored so that readiness is not reduced afterward. Nu em thai mod emergency light sang yu hon kak gen kats em lam gi. If you see one emergency light dimmer than the others, what do? Em John Gia Jola potential deficiency, Kiem tra fitting condition, lens, battery or charging side where applicable bao CE, va follow-up theo PMS hoak defect procedure they v bo qua. I treat it as a potential deficiency, check the fitting condition, lens, battery or charging side, where applicable report to the CE, and follow up under the PMS or defect procedure instead of ignoring it. No mod fitting ko hong lap lai, im gi toi gi. If one fitting keeps failing repeatedly, what do you think of? M and shi toi root causen hu, moisture ingress, poor connection, charger issue, unsuitable location condition, repeated vibration, hawk replacement without solving the actual underlying problem. I think of root causes such as moisture ingress, poor connection, charger issues, unsuitable location conditions, repeated vibration, or replacement without solving the actual underlying problem. Neun goi ta hoi vi testing emergency light, emtraloi sao cho chak. If someone asks about testing emergency lights, how do you answer strongly? Emergency lighting is tested periodically in accordance with approved procedures to verify fitting condition, emergency response on loss of normal power battery, or charging readiness where applicable and proper restoration to normal condition after testing. Emergency lighting is tested periodically in accordance with approved procedures to verify fitting condition, emergency response on loss of normal power battery, or charging readiness where applicable and proper restoration to normal condition after testing. Fondi, records va maintenance.
Part D. Records and maintenance. 1. Why are emergency lighting records important? 1. Vì sao records của emergency lighting quan trọng? Tại sao records của emergency lighting lại quan trọng? Why are emergency lighting records important? Vì jai la statutory safety arrangement, nên records chung min VHKM tra, testing, battery follow-up, defect correction, replacement history, va overall readiness của he. Because this is a statutory safety arrangement, records prove inspection, testing, battery follow-up, defect correction, replacement history, and the overall readiness of the system. 1. What records do you usually mention for emergency lighting? 1. Voi emergency lighting, thuong haken hung ho so now. Ki fong van, thuong haken hung ho so now qua emergency lighting. In an interview, which emergency lighting records do you usually mention? Thuong hack PMS records, function test records, battery backup check records where applicable, defect list, fitting replacement records, restoration records after testing, VOS service history if any. I usually mention PMS records, function test records, battery backup check records where applicable, defect lists, fitting replacement records, restoration records after testing, and service history if any. Tại sao replacement history like quan trọng với emergency lighting? Why is replacement history important for emergency lighting? Vì replacement history ghi up theo doi fitting now, hay loi battery pack now, John Cuvi tree, now co-recurring problem va ho tro John gia trend reliability kue hay. Because replacement history helps track which fittings fail repeatedly, which battery packs are aging, which locations have recurring problems and supports evaluation of system reliability trends. New records kong kop voi tin trang tuk qua emergency light, aim lam gi. If the records do not match the actual condition of an emergency light, what do you do? Shak min tuk ting gai, bao ce, chin hoak kap and hato so theo procedure nuken, va bao jam condition kong records stro line hot kwan, trung thuk. I verify the actual condition immediately, report to the CE, correct or update the records according to procedure if needed, and ensure the condition and records become consistent and truthful again. Nong goi to hoi ve emergency light maintenance, traloi sao cho jep. If someone asks about emergency light maintenance, how do you answer well? Emergency light maintenance includes fitting inspection cleaning battery or charger follow-up where applicable function testing correction of dim or defective units, and clear record keeping in accordance with PMS and maker guidance. Emergency light maintenance includes fitting inspection cleaning battery or charger follow-up where applicable function testing correction of dim or defective units, and clear record keeping in accordance with PMS and maker guidance. Okay, so let's move on to Part E, PSC questions. PSC thuong hoi give emergency lighting. What does PSC usually ask about emergency lighting? PSC thuong hoi jan cho hoat, jong kong fitting cho sach va nguyen ven kong, battery backup or charge condition cho ben thuong kong, records ko jai ju kong va, crew ko hiu jai la statutory emergency lighting kong. PSC usually asks whether the light operates, whether the fitting is clean and intact, whether battery backup or charge condition is normal, whether records are complete, and whether the crew understands that this is statutory emergency lighting. No, PSC. Hoi. Is the emergency lighting ready for use? Traloi sao. If PSC asks, is the emergency lighting ready for use? How do you answer? Yes, the emergency lighting system is maintained and tested in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy fittings, correct emergency illumination response battery or charger condition where applicable, and up-to-date records. CE Koi asked, Kautraloi naula yuki PSC hoi v emergency lighting. And then, in English, what is a weak answer when PSC asks about emergency lighting? Kau yula the light is on, so it is okay. V PSC can kautraloi dua train emergency response, battery backup readiness, fitting condition, va records, kong chi dua vau viek jen sang luk bin thuong. A weak answer is, the light is on, so it is okay, because PSC expects an answer based on emergency response, battery backup readiness, fitting condition, and records, not only on the lamp lighting under normal conditions.
CE Koi asked, PSC Ka the bat and hung common deficiencies now owe emergency lighting, and also, what common deficiencies may PSC find on emergency lighting? Hoko the bat dim lights, dirty lenses, cracked fittings, blocked lights, weak self-contained batteries, failed charge indicators, missing records, or defective fittings not followed up properly. They may find dim lights, dirty lenses, cracked fittings, blocked lights, weak self-contained batteries, failed charge indicators, missing records, or defective fittings not properly followed up. CE Koi said, Kao Koin He, Neun Goi Ta Hoi Chung Ve emergency lighting readiness, Im Chot Sao Cho Jep. Then, final question, if someone asks generally about emergency lighting readiness, how do you give a strong closing answer? Good emergency lighting management means the fittings are clean and correctly located, the system responds properly on loss of normal power battery, backup or charger condition is reliable, where applicable defects are corrected without delay, and all test and maintenance records are accurate, traceable, and ready for verification. Good emergency lighting management means the fittings are clean and correctly located, the system responds properly on loss of normal power battery, backup or charger condition is reliable, where applicable defects are corrected without delay, and all test and maintenance records are accurate, traceable, and ready for verification. CE Koi wrapped up with a quick summary for 2A Thon, saying, Thon, M Hocho on 5 Chu Kua Kua Fan Nai, and in English, Thon, remember 5 key words from this section. He listed, location, light output, loss of power response, local battery, records. CE Koi explained, location la, Jung V Tree, Theo approved arrangement. Then, location means the correct position according to the approved arrangement. Next, light output la, Jan Fai Sang Ro Va Kong Bi Che. And light output means the lamp must illuminate clearly and not be obstructed. He continued, loss of power response la, Fai Vao Che, Jo emergency Jung. And loss of power response means it must correctly enter emergency mode. Then, local battery, la, battery, backup, were fitted by Jung Tin. And local battery means the battery, backup, where fitted must be reliable. Finally, records law, test, replacement, defect follow-up, Faisach, Batrui, Suat, Juak. And records means test, replacement and defect follow-up records must be clean and traceable. Ro, Chief. Understood, Chief. M Citra, Loi Fan Nai Theo Huang True Emergency Illumination, Battery Backup Readiness, Fitting Condition, Va Records Phi Chung Min Juoch Tin Trang Dat Kuahe. I will answer this topic in terms of true emergency illumination, battery backup readiness, fitting condition, and records that can prove the true condition of the system. CE Koi concluded, Taught, Vailaim Junko Motbo Traloirat Kung Cho Emergency Lighting Roy. And, good, that means you now have a very strong answer set for emergency lighting.